Welcome back, friends. I was using one among my programs to produce this video, but it fails to export, so I was forced to do this discussion in this way. But I hope everyone will understand. Now we are solving the equilibrium challenging questions. As you know that we discussed the chemical equilibrium, but chemical equilibrium is the very short topic with many challenging questions. So I don't want any of my students to fail the equilibrium question. As I am the teacher, or I am your teacher of chemical equilibrium, I will make sure by any means or by any effort that you are passing. Now, this is one among the most challenging questions in equilibrium, and it is present in the Ngaiza book. I don't think if it is present also in some of the other books. I think also in the book of upper chemistry, if we know it, there is also this question, because upper chemistry collects the exams from the past national exams. Upper, they are the one which they written the reviews. Kwa hiyo upper ndio walikuwa wanaandika hizi reviews za chemistry, biology, na ndio ambao walikuwa wanaandika ile maswali. Na swali nasemaje? At 400 centigrade, the valve Kc for the reaction here, nitrogen gas. Hii ni gas, lakini program ninayotumia haiwezi kuandika subscript. So nitrogen gas, 3 hydrogen gas, then hapa reversible. Pia program ninayotumia haiwezi kuingiza hichi kitu. So reversible napata ammonia gas. Kc yake ni 0.59 m. M ina maana ya mole per dm cube square. Now, swali A unaulizwa, what would be the equilibrium concentration of each gases if 2.5 moles of nitrogen and 7 moles of hydrogen were introduced into the flask, and in the presence of a catalyst allowed to come to equilibrium at 400 degrees centigrade. B, what the value of Kp for this reaction? And our answers, they are here. Now, this is the normal equilibrium question as other questions, and we are starting solving the question. Here. So, in the part of solution, we are given Kc, we are given number of moles of hydrogen, of nitrogen, volume of the container, and the temperature. Now, required first is equilibrium concentration, and second is the value of Kp. Now, let's go. The first step in this question, we are required to calculate the molar concentration of hydrogen and nitrogen gas, because we are given Kc, and Kc is written in the form of molar concentration, number of moles. Now, molar concentration, which is written as square bracket like this, of a substance is equal to number of moles divided by volume of a container. So, concentration of hydrogen gas will be equal to number of moles divided by volume of hydrogen gas. That is 7.5 moles divided by 2.5 liters. So it will be 3 moles per liter. Concentration for nitrogen will also be equal to number of moles of hydrogen divided by volume. That is 2.5 divided by 2.5, that is 1 mole per liter. Now the second step is to write the equilibrium equation for the reaction. Now the equilibrium equation will be nitrogen plus 3 hydrogen to get ammonia. Now these dots, they represent just a reversible reaction, because as I told you, my application has no ability to write some of the symbols. So initially we had 1, we had 3, and then 0. At equilibrium now we'll have 1 minus x, as we discussed in most of the equilibrium question, kwamba tunaandika sawa na stoichiometry. 1 minus x, 3 minus 3x, manake kutokana hii 3 tunaandika 3x, then kutokana hii 2 tunaandika 2x. The amount which was used up in the reactant were formed in the product, but according to stoichiometric ratio. Now from our Kc expression for this reaction, Kc will be equal to NH3, that is ammonia square. Concentration for ammonia square, it is square because we are following equilibrium law, square, then divided by concentration of nitrogen, concentration for hydrogen, cubic.
Now note, from the above equation, it is concentration of ammonia square then divided by the product of concentration of nitrogen times concentration of hydrogen cubic, and this is according to the equilibrium law. Now let's go. At equilibrium, concentration of ammonia was 2x square divided by 1 minus x, then 3 minus x cubic. So one among the challenge which faces most of students is here. If you not be careful here, you cannot continue to solve this question, because later you will end up with the equation with 4 degree, while our normal scientific calculator they can't solve the equation with 4 degree. So what we are doing here, from this 3 minus 3x cubic, tunaitoa nje 3. Tunatoa nje 3 kwenye hesabu hiyo, tunatoa nje 3. Tunapotoa nje 3, kumbuka ile 3 ilikuwa na cubic yake. So when we are getting out, or we put out 3, we are putting it out with its cubic. Tukitoa nje 3 hapa ndani inabakia ni itabakia 1 minus x, kwa sababu tumetoa nje 3. Hatuwezi kusema inabakia 1x, ni minus x. You see? Now from the concentration for hydrogen gas, which is 3 minus 3x cubic, then put 3 out of bracket, then you will get it is 3 cubic times 1 minus x cubic, that is to say 27 times 1 minus x cubic. Hiyo ndio ambayo tutaipata hapo. Now coming back to the Kc expression, our new expression will be appearing like this. It is Kc is equal to 2 then x square divided by 1 minus x times 27. 27 means it is 3 square, ile 3 tuyotoa nje cubic ndio hiyo 27. 1 minus x cubic, 1 minus x, 1 minus x cubic. If we combine them, we get 1 minus x exponent 4. So when we are multiplying by 27 both sides, and when we combine this and this, multiplying by 27 both sides will lead to having 27 Kc in the left hand side of our equation. So 27 Kc is equal to 2x square divided by 1 minus x power 4. Now apply square root to both sides of the equation. Apply square root to both sides of the equation. If you apply square root to both sides of the equation, huku utakuja kupata square root ya ngapi? 27. Lakini upande huku utakuja kupata square root ya hichi kitu. Utakuja kupata square root ya hichi kitu ambacho ni 2x square divided by 1 minus 4 minus x power 4. Kwa square root ya huku itaisha na hii hapa. Hapa 2 tutakuwa nayo tena. Itaisha na square root. Lakini pia hii 4 hapa itabakia ngapi? Itabakia square. So equation yetu ya mwisho itakuwa ni square root ya 27 sawa sana 2x divided by 1 minus x square. Kwa square hapa imeisha na square root, 4 hapa imeisha na square root, imebakia 2. Now you see, that is our equation. Now come to the left hand side of our equation. Here, tukisolve which kitu, square root ya 27 Kc ni ngapi? Now from the left hand side of our equation, the square root of 27 Kc, given Kc ni sawa na huyo hapo. Kc ni sawa na huyo hapo. Kc ni sawa na huyo hapo. Huyo ngapi? 0.59. So the square root of hicho kitu hapo, square root ya square root ya 27 Kc maana yake ni itakuwa ni 27 mara 0.59 ambayo tutapata 15.59. Square root ya 15.59 tutapata 3.991. 3.991. Sasa ukiwa umeshapata hiyo 3.991,
Tunaendelea sasa. Tukienda kwenye right hand side, hiyo 3.991 kaa nayo hiyo. Kwenye right hand side tuna 1 minus x square. Hii ni sawa na 1 minus x times 1 minus x, ambayo jibu lake utapata ngapi? X square minus 2x plus 1. Hii tunaenda kuingiza kwenye equation ambayo tuliacha kule. Equation yetu ambayo tuliacha kule. Kwa tunaenda kuingiza hapo. Tunaenda tu kuona jinsi gani ambavyo inakuwa 3.991. Hii hapa 3.991 is equal to 2x divided by x square minus 2x plus 1 multiply by ngapi? By x square minus 2x plus 1. Multiply your both sides. Au kimultiply your both sides utakuja kupata final answer ni ngapi? 3.99 x square. So itakuwa 3.99 x square minus 7.982 x plus 3.91 is equal to 2x. Hii mbili ilete kushoto. Kileta kushoto hiyo mbili itakuja kuwa negative. 3.91 x square minus 9.9882 x plus 3.91 is equal to 0. Kwa hiyo ni quadratic equation hiyo. Quadratic equation hiyo. Hiyo quadratic equation baba tunaenda kuingia nayo kwenye calculator. Kaingia nayo kwenye calculator. Kama hujui jinsi gani una solve quadratic equation kwenye calculator, unaenda tu kwenye modi. Ukienda kwenye modi ya calculator yako, kibonya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, inakuja equation. Kuna bonya namba 1 kwenye equation. Then inakuja unknowns. Unknowns 2 au 3. Huku kulia kuna mshale, kuna bonya ule mshale wa kulia. Inakuja degree. Unaenda kwenye degree ngapi? Degree 2. Then ukishaenda kwenye degree 2 unaingiza hiyo quadratic equation yako. A ndio inakuwa hiyo 3.99. B inakuwa hiyo namba negative 9 point. Kwa hiyo unaendelea, au kama hutaelewa vizuri angalia tu kipindi ambacho kimeelezwa calculating device kwenye channel hii. Toka hapo utapata x sawa na 2 na x sawa na 0.499. Sasa jibu sahihi la x hapa ni 0.499. Kwa nini? Kwa nini sio 2? Kwa sababu kama unakumbuka initial concentration ya nitrogen ni kwa ngapi? 1. Sasa x haiwezi ikazidi initial concentration. The value of x cannot exceed initial concentration of reagent. So since initial concentration of nitrogen is 1 mole per liter, then nitrogen cannot react to negative value. Thus, x is equal to is the wrong answer. Now tunaendelea na x sasa ngapi? Na 0.499. From our equilibrium equation, concentration of nitrogen ni ngapi? 1 minus x ambayo ni ngapi? Ni 1 minus 0.499. Unapata 0.501. Kwa hiyo ndio equilibrium concentration nitrogen. Equilibrium concentration ya hydrogen, equilibrium concentration ya hydrogen itakuwa kama hiyo. Itakuwa ni 3 minus 3x. So ni 3 minus 3 times hiyo hapo tutapata ni 1.503. Na pia equilibrium concentration ya ammonia at equilibrium itakuwa ni 2x. Bao 2x ni sana na 2 mara 0.499. Kwa hiyo kutoka hapo kipengele cha kwanza cha swali letu tumeshakimaliza. Kwa hiyo tumepata swali au tumekosa, rudi mwenyewe kaangalia majibu. Mimi nataka niendelee na part B ya hili swali. Tuweze kumaliza hapa na tuwa hivi vitu vingine. Part B ilikuwa inakuwa required kutafuta KP. Na tunavyotafuta KP, kama unakumbuka tulikuwa tunasema kwenye maswali ya equilibrium kwamba KP is equal to KC, then RT exponent delta N, yani change in N. So from our reaction, nitrogen gas yule pale
change in n au delta n itakuwa sana 2 kutoa 4, kwa sababu ni chukua 2 unatoa kutoto ya huku ni 4. So kp itakuwa sana yule pale exponent -2. Ukisolve hiyo hapo kaingiza 0.59 then times 0.0821 times temperature 673 then exponent -2 tutakuja kupata jibu ambalo kp itakuwa ni hiyo. Kwa hiyo that's the end of our session today, and don't forget to drop your comment below, subscribe the channel, and click the link in the description to join my Telegram group. Also, don't forget to join the Telegram group for learning computer. We'll be teaching each other about how to use this program and to excel in life, also in your spirits. Thank you everybody, na niwatakie usomaji mwema kwa kila mmoja wenu. Wakati mwema.